Ahoj, dobré dopoledne. Dobré ráno. Dneska jsme se tady sešli na speciální ExCo Live, které v pátek normálně nemíváme. A zároveň bych rád přivítal tady hrozně velkou účast v pátek, jak jsme říkali s Magdou před chviličkou. Máme nejvyšší účast v ofisu od covidu. Od před covidu. Od před covidu, ano. Veškeré statistiky. Takže to v pátek umíme. Já když jsem naposledy viděl hodně lidí v ofisu na Paddingtonu, tak jsem se ptal, co se děje. Oni říkali, dneska je free lunch. Takže dneska free lunch není. Nicméně je krásný vidět, že jste přišli kvůli jednomu a zatím je to vzácný host. Nicméně, nebo vzácný host, už to není host. Už to není host. Je to váš nový CEO, vaše nová generální ředitelka Violetou Luca. Welcome, Violeta. Která přitáhla tolik pozornosti jako oběd zdarma na Paddingtonu. Což je samozřejmě obrovská motivace. That in Paddington such a high attendance has been driven by free lunch, and I'm saying that you are driving that without free lunch, so much attendance and focus. We will switch to English going forward eventually with the questions. Ale než se přepneme do překladu do toho, tak bych právě chtěl říct, že dneska je to celé o Violetě. Budeme tady společně s Magdou pokládat Violetě otázky a samozřejmě budete mít prostor i vy položit otázky přes slajdo a některé z nich vybereme a dostaneme se k nim, takže zkuste dávat palce nahoru těm, které vás opravdu zajímají, aby jsme se dostali k těm, které vás opravdu zajímají a prostor moc nebude, protože opravdu toho má Violeta co říct celou spoustu, takže určitě pokrajeme tu hodinu tady s otázkama, které jsme si připravili, tak se snažte, aby opravdu jste tam dali něco zajímavého a sprioritizovalo se to. Tak jak jsem naznačil, dneska je to o Violetě. Violeta nastoupila v pondělí, takže už má za sebou týden, takže určitě i k tomu se dostaneme. A jak říkám, celé je to o tom, aby jsme vám společně s Magdou představili novou generální ředitelku Vodafonu. Já ještě poprosím tady, pokud máte ještě nějaké další dotazy, tak se určitě přihlašte na slido.com a je to hashtag Vodafone_ExCo a pište svoje dotazy. Doufám, že budeme mít určitě úžasnou příležitost zeptat se na ty podstatné věci. Zahlédla jsem tam na vrchu, když jsem přišla a měla jsem málem infarkt multisportku, tak ta už padá. Takže to já si vemu offline. A jak to bude fungovat je, že my budeme pokládat otázky v angličtině, budeme celý rozhovor vést v angličtině a vždycky ten druhý, který se neptá, tak se pokusí shrnout a přeložit. Takže to bude taková dvojitá výzva pro nás dneska jako pro moderátory, proto jsme na to dva, aby se nám tady jeden člověk neutavil úplně na celém rozhovoru, ale je to vlastně pro nás hodně nové, protože jsme vlastně takovýhle rozhovor ještě v angličtině neměli. Takže si budeme teď zvykat na nový formát. Takže to rovnou otestujeme. Tak fajn, tak jdeme na to. Tak jdeme na to. Petře, představil bys nějak Violetu, prosím tě? Určitě, tak nevím, kolik moc jste už si toho přečetli, aby to nebylo opakování představení, ale Violeta k nám přichází z toho posledního z Microsoftu, kde působila už v České republice nějakou dobu. Má za sebou celou řadu manažerských zkušeností z různých typů biznesů, což si myslím, že ji dělá skvěle připravenou pro tu práci a ty výzvy, které my máme tady před sebou, dělala v digitálním prostředí, dělala v retailovém prostředí, takže určitě oblasti, které řešíme, ať už je to digitalizace, simplicita, zákazník, fokus, tak to jsou všechno témata, kterými si Violeta prošla, ale k tomu se určitě dostaneme právě prostřednictvím těch otázek, které máme připravené před sebou. Takže já bych asi rovnou začal právě tím oslím můstkem toho, že Violeta není v České republice nová, už tady nějakou chvíli byla, tak vlastně ta první otázka bude směřovat k tomu,
jak se jí tady líbí, jak se jí tady žije a pak se dostaneme i k tomu, co v práci dělala. So, just briefly introduced you, your career, what you've done, but really very briefly. And I said that essentially the last 3 years you've been already living in the Czech Republic. So what has your experience been so far living in the Czech Republic? Thank you so very much, Petra, for the kind introduction, and Magda. Thank you all for being here, for making the time to meet me. I am really, really grateful for this. I am getting energy from people, and seeing you all around, it makes a big difference for me. So big thank you, Diki Mots. So look, first of all, also thank you for having a bit of a patience with my voice. I'm recovering after a cold where I was stubborn, not willing to take antibiotics, which I'm paying a bit of that right now, but hopefully I won't cough. So living in Czech Republic, I moved here in April 21. So during COVID, when everything was closed, and very fast, actually, I came to cherish a lot our cultural heritage in Czech Republic with all the UNESCO sites, but not only. I am a big, let's say, admirer and fan of architecture, of nature. I enjoyed so many times walking in our different parks in Prague. I think my highlight is Pruhonice, where I go quite often, either in the longer walk or not. I like our castles. I think it's creating a lot of kind of fairy tale type of approach in Czech Republic, and I'm impressed by what we build in this country. Obviously, I was inspired by the innovation we are driving from Czech Republic. I made a deal, yeah. That longer the answers are, I'm not sure about the translation, but at any case, co Violetou zmiňovala, abych to přeložila, je, že za A děkuje to, že jste tady. Já myslím, že tohle si opravdu zaslouží poděkování i z naší strany, protože není nic horšího, když se bojíte, že tady budete sami. Jo? Takže to je úplně super, jsem taky moc ráda, že jste dorazili a přišli. Omlouvá se za nachlazení, protože s ním bojuje už nějaký čas, nerada bere antibiotika, to se jí teď trošičku vymstilo. A vlastně se do Čech, když přejdeme na to téma, jak se jí u nás líbí, přestěhovala už během covidu, takže rozhodně nepřijela včera se zbalenými kufry ze své domoviny, ale je s námi už nějaký čas a o co oceňuje určitě kulturní dědictví. Zmiňovala to, že má ráda architekturu, přírodu a že vlastně to, kolik tady máme například hradů, zámků, vlastně dělá takovou pohádkovou atmosféru a že vlastně Česká republika je pro ní něco, co jí opravdu baví a líbí se jí. I can add the innovation piece inspired a lot. You know already that we have one of the most vibrant startup ecosystems in Central Eastern Europe. We are competing with Western Europe countries. We are competing with Estonia. So this motivated me as well. I am benefiting from one big kind of invention from Czech Republic, contact lenses. I'm wearing them and I'm happy that someone invented this a long time ago. But also I was very much inspired by people. So as long as you win the trust and you build a mutual respect, you can build long-term relationships, you can build friendships, you can move mountains together. So I am inspired by people a lot, and I rely on people because, you know, alone you can't do much, but together we can do so much. Potom bych určitě zmínila to, že ji tady inspiruje to, že jsme schopni soutěžit se západní Evropou, uvádí jako příklad startupy, jako prostředí, kde opravdu jsme konkurenceschopní a že určitě si cení jednoho specifického českého vynálezu a to jsou kontaktní čočky, které nosí pravidelně a že ji hodně inspirují lidé. Že v podstatě člověk dokáže sám pouze učit určité věci, ale pokud máte dobré vztahy a máte dobré týmy, tak ty potom hory přenáší. So let me ask you, Violeta, as well, what made you to join Vodafone? Everybody looks up to Microsoft, you know, as a wow company, and so why are you here with us in Vodafone? Good question. So look, career choices are very personal. It depends a lot on your knowledge, your aspirations, your dreams, your working style, what you want to develop as a person. Obviously, to leave Microsoft was not easy. Microsoft is a great company to work for. And my bosses and people around me made my choice to be very hard, and they tried to retain me. It's true, and I'm grateful for this. In the same time,
I was very much inspired during my interviews by the people I met, you know, from the recruiter, from the first call from the recruiter, then moving to different managers, leaders I met, both online, but also in London. I met Petra, I met Magda, of course, Serpil, and other colleagues we have in London. And these people actually made me feel great. So the culture I got from these interactions, the culture, the spirit of people, the ambition, the aspiration, the purpose we have as a company, and also the opportunities we have ahead. So basically all these ingredients made me say yes. And also I am a big believer that I have made a good choice. Kariéra, respektive volby v kariéře jsou osobní věc. Je to otázka mnoha faktorů, které zvažujete, když se rozhodujete o tom, jestli změníte povolání, což asi se shodneme všichni. A její šéfové jí to udělali těžší, protože určitě nebylo lehké opouštět Microsoft. A na druhou stranu, když prošla pohovory a potkala se s lidmi z Vodafonu, ať už to byli rekruteři, Magda, já, Serpil a další lidi, které vlastně po té její cestě potkala, tak jí to čím dál tím víc přesvědčovalo o tom, že ti lidé a kultura a příležitosti, které před sebou máme, tak jsou ta správná volba, proč se přidat k nám. And Violeta, how would you describe yourself as a leader? What drives you? What motivates you? What inspires you? Thank you. I am inspired by making a positive impact around me, together with people. I think if I am to sum up, this sentence says a lot. And by this, I mean driving results, being successful, making a difference, making people around me feeling proud about what they do, how they do, who they work for, who they work with. So ability to empower teams is inspiring, energizing me, but also it makes me feel responsible and accountable. But because you can't have these big aspirations without being able and without being willing actually to put work in it, to work hard, to learn a lot and to develop. And as a leader, I'm close to people. I respect a lot each and every job. I do not have preconceptions that one job is more important than another, than the role and so on. I really believe that each one of us, we are contributing to the bigger outcome, to the bigger picture. I like to listen. To learn. I have a mind which says that I don't. It's quite a difficult subject. You start getting nervous. Yes, I will. We're at our capacity. You can summarize. Especially on this one, I think it's important to capture all the words, but I guess majority got the sense, so I may not be 100%, but I try to kind of note as many as possible. Říkám jenom, že je hrozně obtížné tyhle ty věci, které jsou hodně niterní a pocitové, překládat volně, protože je to opravdu o tom zachytit všechno, ale věřím, že spousta z vás to zachytila, která vlastně ta slova, ty klíčové věci jsou pro Violetu důležité v tom vlastně, co jí motivuje v práci, jakým způsobem vede. Takže je ráda, že může dělat věci, které mají pozitivní dopad, že za sebou vidí výsledky, ráda vzbuzuje potom při té práci hrdost nejenom v sobě, ale v lidech, se kterými pracuje, vlastně motivovanou tím, co děláme. Že máme silný purpose, že věci, které vytváříme, jsou důležité pro naše zákazníky. Že, a teď jsem si to napsal, ani to po sobě nepřečtu, ráda předává vlastně a deleguje věci na svoje týmy, nerozlišuje mezi tím, jestli má někdo důležitější nebo méně důležitou práci, protože každá práce, kterou někdo z vás dělá, je důležitá pro tu součást a že jsme vlastně všichni součástí toho soukolí. Ráda se učí v práci od lidí, ráda zároveň lidi vzdělává a developuje, naslouchá a respekt bylo poslední, co jsem si napsal, že je pro ní hrozně důležité vzájemný respekt vůči vám a vůči sobě. It seemed like the translation is longer than what you said, actually. Yeah, which I didn't expect. At any case, that's the disadvantage of Czech, that you cannot describe it that simple. Language, and
very obvious question. Peter already touched upon your career. It's really very wide experience, etc. Is there something already obvious that you would be able to bring from your previous experience from other companies or Microsoft over to Vodafone? So look, first of all, I want to acknowledge the great work and results you have obtained together with Petra, with ExCo, with the extended management team. So after the 4 days, I went through different meetings, decks, overviews, presentations. I got a sense that we are doing a fantastic job in the market. Obviously, there are opportunities, there always are, but I want to acknowledge the great work you are doing. Tak to bude jednoduchý na přeložení. V podstatě Violeta chtěla poděkovat vám všem za skvělou práci, kterou tady odvádíte, protože za těch pár dnů, které tady byly a po přečtení prezentací a rozhovorů pár, které zatím měla, tak si udělala obrázek o tom, že vlastně to, co tady děláme, nebo co jsme společně zatím dělali, tak má skvělé výsledky na trhu a chtěla za to poděkovat. Now, what I can bring, and I will try to bring gradually, on the one hand, in Microsoft, technology company, technology and platforms company, I believe I can bring some practices to help us scale our impact faster, maybe in terms of maybe some tools, some practices, some methodologies, which could help us actually to accelerate the simplification, to serve better our customer, to accelerate the growth. It is fantastic that we have 4.7 million customers, I learned, and also there is a lot of opportunity for us actually to drive more convergence, to drive more upsell, and to help actually our, let's say, connected society and to be the digital champion for our customers. So you will hear me kind of making some proposals or some ideas, but I totally rely on the people around me. I saw solid expertise. And actually, you are the telco expert. I am not, as you know. I didn't have before telco experience. I'm learning, but I do have strong business-to-consumer and business-to-business experience, which I want to utilize. I am recognized for fast growth. Actually, in all my career, I had strong results. And I really hope that together we will manage to obtain this again, even greater, even more bright. Já to vezmu od konce. Asi z toho, že Violeta říká, že není expert na telekomunikace, že se samozřejmě bude učit od vás všech, kteří telekomunikacím rozumí, ale na druhou stranu přináší expertízu, která je z jiných oblastí a které určitě bude do toho chtít zapojit, včetně Microsoftu, že bude chtít pomáhat s těmi návrhy, které má a stavět na té vaší robustní zkušenosti, kterou všichni máte a zatím, jak se setkala s členy ExCo, tak má velkou důvěru v to, že společně právě s těmi koncepty, které přináší z Microsoftu, ať už je to zrychlené možnosti adaptace různých programů, na které byla tam zvyklá, které nám pomohou digitalizovat naše zákazníky, soustředit se na zjednodušování a na růst. To znamená, zmínila v podstatě všechny klíčová slova naší strategie, takže si myslím, že to bude fungovat dobře. A teď já, takže teď si vyměníme role. No, já jdu na to. Violeta, I already mentioned that you are here almost a week. Yes. So what are your first impressions? Great, short. I like a lot the atmosphere and the team and the interaction. So great energy, positive vibes, people willing to help each other. This is fantastic, and it's a fantastic asset for us as a team. Secondly, we have really strong expertise across teams, whether from commercial standpoint, from technology standpoint, from structure, processes. I really love it, what I've seen, and I appreciate it. And third, we have a big potential ahead of us, which I just mentioned. And I truly believe that by building on the legacy and the great foundation we have, we can improve and scale our impact and results in the market. So, I'm not going to translate from English to English. Petr se ptal Violety, jaký je její první dojem, protože už je to vlastně týden, to hrozně letí. A říká, že jsou 3 věci, které by ráda zmínila. První z nich je atmosféra, že cítí hodně energie, podpory v rámci všech různých týmů, se kterými se potkala, nejen s ExCem.
Za druhé je to určitě expertíza silná, ať už komerční nebo v technologiích, procesech a že z toho má opravdu velkou radost. A za třetí určitě ten potenciál, že máme silné základy, dobré základy, na které je možné budovat do budoucna. Takže to takhle zkrátce. And it's a nice segue to the next question, where I would like to ask you about, you've seen the potential, so where do you see the opportunities? Look, I believe one of the big opportunities is to capitalize on our portfolio of customers and actually to grow the base, to strengthen and to diversify the services they are buying for us, which actually could happen if we manage to improve even further, to take one step further, the customer experience and satisfaction. I know telco, I learned a bit that telco is hard and the customers are very demanding, so it's not easy to meet all these needs and expectations, but we have such an amazing team around us, so I am confident we will be able to evolve and to improve even more. And I think the opportunity is really to be able to strengthen the service offering we have both for consumer space, but also for business to business. I learned a bit more about our ICT strategy, about the role we want to play for the businesses around the country. And I feel inspired and also motivated by this to contribute as well together with the team. And of course, making sure that we are utilizing the learnings and the knowledge we have to simplify more processes for our customers, but also for us internally. I think this is a big opportunity. I know the journey started, so I'm aware of this, and thank you that you did this. In the same time, I'm also aware that there is more to be done, which in the end will drive higher customer satisfaction and in the end strengthen our position in the market. Když se bavíme o příležitostech, které už Violeta vidí, nebo si jich během toho prvního týdne všimla, tak určitě je to, že máme na čem stavět, že můžeme kapitalizovat naše portfolio a určitě růst v rámci i naší báze, ale i zvětšovat tu bázi zákazníků, které máme. Ať už je to třeba diverzifikací služeb například, ale co zmiňuje určitě je zákaznická zkušenost. Zkušenost našich zákazníků s námi a že věří v to, že pokud máme skvělý tým, tak to určitě, a jakože máme, takže to určitě dokážeme. A platí to přes jak koncové zákazníky, consumer, tak samozřejmě i přes naše biznisové zákazníky. A že je to určitě inspirující, když ty plány, které slyšela a vlastně strategie, která jí byla představena jak za consumer, tak za business, tak je určitě inspirující a těší se na to, se do toho pustit. Rozhodně, co je nějaká výzva, je zjednodušování. Ví, že jsme se tady na té cestě už jako vydali za tím zjednodušením, ale že určitě tam je ještě hodně práce, jak směrem k zákazníkům, tak směrem dovnitř, že ty procesy nejsou úplně jednoduché a že si tím určitě potom zlepšíme naši pozici na trhu. And I cannot not ask about one opportunity because you mentioned that you've seen ICT and kind of new emerging opportunities. Microsoft, for sure, when it comes to emerging opportunities, has been pioneering AI. Do you see some opportunities for Vodafone using AI? Absolutely. So as we know already for a year, AI, generative AI actually was the breakthrough of innovation because AI is not new, started in the 1950s, you know, the kind of the roots of AI started back then. But actually in the last 12 months, the acceleration of generative AI positive impact was tremendous. I see in telecom, and for us actually, a big opportunity to utilize AI tools and modern technology actually to drive higher customer satisfaction. Then secondly, higher efficiencies and optimization, utilizing tools actually to help us prioritize and select. We can do anything we want, but not everything. So we really need this prioritization, and technology can help us actually to have data-driven decisions. Then third one, AI can help us to optimize and to improve our network performance by utilizing different layers. And fourth one, it can help us actually to improve our offering, more personalized offers, more relevant offers, starting from the customer insights, customer needs, customer data points. And finally, it will help us to really strengthen our security offering. And by this, I mean internally, but also externally for our customers,
both consumers and businesses. Petr se ptá, to jste pochopili asi na umělou inteligenci, AI zkratku si myslím, že i v angličtině zná už každý, a ona říká, že samozřejmě Microsoft je pionýrem tady v té oblasti, nicméně AI je tady už od roku 1950 a že vlastně vidí několik oblastí, kde ta příležitost pro Vodafone konkrétně s AI je. Zmiňuje, že v telku jsou to určitě nástroje, které budou zlepšovat náš servis, který zákazníkům poskytujeme, vlastně naše customer experience jako takovou. Určitě můžeme být potom efektivnější a to je důležité, protože nemůžeme dělat všechno, musíme dobře prioritizovat a to, když ty věci budeme dělat jednodušeji, rychleji a podobně, tak budeme schopni samozřejmě ty priority dodat tak, jak budeme potřebovat. Dále určitě hraje umělá inteligence roli i v našem networku, v naší síti, kde můžeme zlepšovat právě kvalitu toho, jak síť funguje. A určitě můžeme dávat i různé více personifikované nabídky, co se týká AI a samozřejmě budeme mít více edukované na datech založené rozhodnutí a nabídky jako takové. A platí to pro consumer i pro VBU. Díky. It would be unfair to ask you about your 100 days plan, because I think that's everybody kind of new manager comes in and what's the plan, what do you want to change, what is your strategy? But I would ask differently, what do you want to accomplish in these 100 days? Thank you. Fair question. So first of all, I want to understand very well in the beginning, in the first few weeks, who we are and what we do. I mean, people, organizational design, value proposition, products and services towards our customers, customer segmentation, profitability, financials around, network performance, our IT landscape, so all which is creating this infrastructure for our business behind. I would like to understand quite a lot in the first few weeks because it's important for me to be relevant when working with you and to be able to contribute. Then obviously, for me, it's important to know what is the next step for us, where we are going and what we are doing in order to accomplish this. Of course, we have company strategy, global strategy cascaded here, so this will stay for sure, but we need to understand a bit what is the priority and the intensity of the execution we will be putting actually to drive customer experience and satisfaction, growth, simplicity really across our organization. And of course, I would like to continue to build on the great initiatives we have to contribute to the society in the market. I am impressed and grateful and impressed in the same time about our red team work, about our diversity initiatives in the market, supporting women as well, LGBTQ community. I'm impressed by the work we are doing with the government to help, digitize society in a safe way. And much more, but basically, establishing the ground for me to understand who we are, what we do, and what's next for us. I think it's important. If I achieve this, so by the end of this 100 days, together with ExCo and with the management team, to have a plan for the new fiscal 25, which is starting in April, I think this is great for me and us together. Tak já taky začnu od konce. Bavíme se o tom, co má Violeta namyšleno, nebo co očekává od prvních 100 dnů, kdy tady s námi bude, protože je taková nejintenzivnější doba, začátek nové role. A určitě chce porozumět tomu, kdo jsme, co děláme a vlastně kam jdeme, co je pro nás na seznamu jako další krok. Zmiňuje, že by rozhodně chtěla porozumět tomu, ve všech možných oblastech, ať se to týká zkušeností, segmentace, propozic, které máme pro zákazníky, financí, jak se chovají, jaké máme technologie, systémy a do toho se chce dostat co nejrychleji. Potom samozřejmě, co je pro nás na naší cestě jako další krok, další kroky. Máme samozřejmě nějakou globální strategii, o které jste hodně slyšeli. A co to znamená pro nás konkrétně tady lokálně, jaké máme priority právě v oblasti ať už zákazníka, růstu nebo zjednodušování.
A potom určitě, jaký dopad nebo jak budeme fungovat i směrem ke společnosti, protože je spousta úžasných aktivit, ze kterých je úplně nadšená, když vidí, jak moc se angažujeme, ať už je to interně Red Team nebo potom externě, co se týká naší agendy, co se týká inkluze, diverzity, zmiňovala ženy LGBT+, a určitě i digitalizace společnosti, nějakou rozumnou, jak já nevím, jak to říct česky, secure cestou nebo safe cestou, bezpečnou cestou. A rozhodně je teď důležité období, kdy plánujeme na další fiskál, takže to nás vlastně i také dostane do toho, aby věděla, co a jaké jsou další kroky. And alongside with this, what would be fantastic for me is to really put as many bricks as possible at the trust between me and you, me and you, and you and me, actually. Because it's really important to have this layer of trust and to feel that we can speak openly, that we can debate, that you can challenge me in a kind of argumentative manner. So I really hope we can have this open and trustful relationship we are building together in these months. A co je proto důležité, aby jsme v tom uspěli, je, aby jsme si vybudovali vztah, který je založený na důvěře, protože důvěra je důležitá proto, aby se mohly vést opravdu otevřené debaty a upřímné debaty, proto pojďme k sobě otevření a opravdu důvěřujme si. Tak, at this point, I think we could take few questions also from the audience, so we don't lose our audience along the way. This audience is very much engaged, I can tell, but we have also people watching online. I'm not sure how many, but I'm sure it's not few. Yes, so we start with the first one. Yeah, okay. Tradition, rule, or habit. One thing we were doing in Microsoft with the strategic initiatives was to have weekly or bi-weekly updates, like agile way, really short ones, to really know what we are doing and how it's going, and if there are any decisions, any challenges we could address. I know we are doing this in a way, so I noticed this, but probably you would see me trying to understand and enhance this, because without execution, actually, and without rigor, we won't be able to achieve the big aspirations and dreams we have. And Microsoft, my learning in Microsoft is that by having a really disciplined execution engine, you can move the mountains. And imagine where Microsoft was 10 years ago. 10 years ago, Microsoft was having a share which was valued at $40, was oscillating between $28 and $40 to be precise. It was considered obsolete, outdated, closed, and like really not an appealing company. Today, the share is roughly 380, so it's almost 10 times bigger. The valuation of the company is bigger than Apple, Google, Amazon's, and whatever. So basically, they overcome everything. The ecosystem opened, and to build on the first point with respect to the rigor, the second one I would like to really understand is how we can enhance our partnerships in the market. You know, building the synergies with different, in both consumer and business to business, in order to scale our footprint and our positive impact. So, tak určitě, když se podíváme na první otázku, jak jste asi pochopil, jo, už je pryč, tak jenom v podstatě, co konkrétně návyky si můžeme vzít ten z Microsoftu. Děkuji za vrácení otázky, ať už je to pravidlo nebo nějaké návyky. Violeta zmínila, že byla zvyklá na týdenní nebo maximálně jednou ob týden nějaké agilní updaty na tom, jak se nám daří, jestli se posouváme, dodáváme ty věci a podobně, protože pokud máte velké aspirace, abyste je mohli dodat, tak je potřeba mít ten správný, správně promazaný motor, aby všechno fungovalo tak, jak má. Říkala, že před 10 lety, když byste se podívali do Microsoftu nebo na Microsoft, tak to byla firma, která připadala, že na trhu se jí nedaří, že je zastaralá v podstatě, měla velmi nízkou hodnotu akcí, které, když se podíváte, nebo kdo se v tom, já se v tom třeba poučím, že jsem tam byla a musím se smát, protože jsou asi mnohonásobně vyšší je ta cena dneska. Je to proto, že byla velká disciplína, zacílení
Určitě jsou důležité i partnerské vztahy, navázat dobré partnerské vztahy, jak už v oblasti zákazníků koncových nebo biznisových zákazníků. A to poslední po sobě nejsem schopná přečíst, ale mám tady napsáno, že určitě Microsoft je dneska evaluovaný nad Amazon. Když je srovnáváte třeba s Amazonem a Googlem, tak ta evaluace té firmy je i výš, takže se to zjevně povedlo. Changes and transformation. I think it is the change and transformation is very well captured in our strategy one-pager with respect to customer simplicity and growth. I would say that it's very important to be able to increase our sense of urgency. One thing which I noticed, if I am to make a parallel between technology world and telco world, in technology there is a high sense of urgency. Move fast or then you are losing. There are segments in which the winner takes it all. So we need to see what is it that we can do so we increase the sense of urgency in how we execute and how we address the market opportunities. And this could be a challenge, but it's a very big opportunity for us as well. Increasing the capabilities, learning, having intentional approach on learning for various functions, various units, so we are relevant for our customers and meaningful for our customers. It's another opportunity for us going forward in the coming years. And then staying up to date with the latest technologies and utilizing them in a way which is relevant for the customers. I think these are the 3 points. Píšu hrozně pomalu. Tak, v podstatě Violeta shrnovala ten začátek tím, že všechny 3 pilíře strategie, které máme, ať už je to soustředění se na zákazníka, na zjednodušování a na růst, tak jsou asi správné a jsou to ty 3 pilíře transformace, na které se bude soustředit taky. To, co ale bych chtěla změnit, tak je určitě vnímaný pocit urgence, jak rychle ty věci musíme měnit, protože v technologických firmách, jako byl Microsoft, jsou zvyklí na to, že buď jste tam první, anebo taky na vás nemusí nic být. Takže to, že se musíme rychleji hýbat, a nazvala to vítěz bere vše, jako kategorie, je hrozně důležité i pro nás. Naučit se přijímat výzvy a vidět je v těch příležitostech, které sebou přináší, ať už využívání moderních technologií, nebo právě vzdělávání se, tak aby jsme zůstávali neustále na špičce toho posledního, co se děje, a uměli to využít pro naše zákazníky. Dáme prostor tady v audienci, když je tady tolik lidí? No, já jsem jim slíbila, že se jich nebudeme nic ptát. Nebudeme. Ale třeba má někdo nějakou zajímavou otázku. Third question. So focus on growth. What would really make a difference in terms of impact? Ownership it has the least votes. It has the least votes. We can move. More votes is whether you plan a welcome party. Welcome party. Oh, this is a good one. I don't have yet an answer, but I take the point to see how we can make it work. What I learned in 24 years of working is that the more stronger we are in the results and performance, the more we can afford for our team to party and also to, how I call it, have fun together. Já myslím, že to je skvělá odpověď tady na tu otázku, jestli bude welcome party, že se Violeta v posledních, vlastně celé pracovní zkušenosti poučila v tom, nebo zjistila jedno pravidlo, pokud čím víc úspěšnější budeme, tím víc můžeme oslavovat, takže to je určitě challenge. V podstatě stejně, jako jsme to měli doteďka, když budou výsledky, bude party. So if there are results, there will be a party. Já bych možná teď ještě se zeptala vás, vrátila to zpátky sem, protože spoustu těch otázek už jsme pokryli. I would love to ask you maybe more on a personal note, because this is something that I get as a question quite often. How will the handover between you two look like? I let you start, Petr. Tak my jsme se o tom právě dneska i s Violetou bavili. Should I in English or you will translate it? Okay, so I'll in English. We've talked about it in the morning because it is always a very kind of difficult moment in terms of handover.
First, I don't want to kind of be in and hold the position for Violeta. I think it's also strange for Violeta if I'm still there. So we essentially agreed that she joined on Monday and she's a CEO since Monday. So I will be supporting her, obviously, when it comes to giving her all my recommendations and advices when it comes to decisions which are upcoming. But most of the things when it comes to DB are in preparation, and there is nothing huge to be decided at this point in time. And at the same time, the ExCo team knows their stuff and agenda, and they can very well brief Violeta as of Monday when it comes to what needs to be done and what needs to be decided. So I think this is it. This is the fact. So Violeta is the new CEO. When it comes to technicalities like approving POs and so on, it will most probably take time because I don't want her to be focused on operational topics. So I would like to give her comfort on focusing really on building picture, understanding what is happening in the business, and then basically these operational things when it comes to, I don't know, consumer EVO approvals will come in a very short time. But essentially, here she is. Your new CEO. Anything you would like to add? Or? Just to say that we are fully aligned, and as I said, I cherish what you build together. Petro leadership, it's fantastic, and I'm aware that big shoes to fill in. I decided to have different type of shoes because we can't copy or we can't compare, but definitely I will consult with Petro if needed. Obviously, I rely on the team, on the expertise and on the seniority. So I hope it will be smooth for you as well. And I'm open for feedback if it doesn't. So basically, it's a tango for two. Takže když to shrnu na otázku, jak bude probíhat předání, tak říkal Petr, že to je zvláštní vlastně situace, kdy máme novou CEO a je potřeba jasně říct, že Violeta je od pondělka naše nová CEO, generální manažerka. Co se týká předání, tak bude v podstatě Petr jí podporovat ve všech důležitých rozhodnutích. Naštěstí naše plánování na další fiskální rok je právě teď v přípravě a ExCo samozřejmě ví, zná svoje oblasti, takže Violetu při tom předávání podpoří stejně jako Petr. Možná tady ještě budou plavat nějaké POčka, to znáte v angličtině, nebo nějaké různé schválení, ale to se vždycky vyladí. Tak jak je potřeba, říkám, to možná bude trochu trvat malinko déle, ale je to jenom proto, aby se Violeta mohla dobře soustředit na to, ať přebere veškeré důležité informace a celou agendu. Violeta zmiňuje, že jsou s Petrem tady na tom sladěným, to bych ani jinak nečekala, že si moc váží toho, co jsme dokázali. A pak je tady takový překladatelský oříšek. Fill in your shoes. In Czech. Tak to je výborné. Takže vlastně nemůže nahradit Petra nikdy a že si vybrala trošku jiný přístup, což je samozřejmě tak, protože nejsme všichni stejní a věří tomu, že předání bude hladké, sama se bude snažit o to, aby bylo co nejhladší a pokud by se vám něco nezdálo, tak hlavně dávejte zpětnou vazbu, aby jsme to podchytili tak, jak je potřeba včas. Kolik třešní, tolik vyšní. Přesně to mě napadlo. No, ale já tím, že využiju and I'm gonna use the opportunity that I have you here both because this is very special and I'm not sure how many more times this will happen for us all. Is there, Petře, something that you would like to kind of make sure that continues after you leave? It's an opportunity as well for Violeta to hear. After you leave sounds better than how was it phrased when you're gone? Because it felt like so definitive that... This is half of the part of the public thing this morning on the morning show by accident. No, for sure. There is something, and maybe it's less something that I would like to keep, but maybe I would combine it already with something that I would like to also wish to Violeta. So maybe we can combine the last two. Because and I will most probably summarize it. And I didn't prepare for it because it was similar like when I was entering on Monday, ready, and I was packing my boxes, which was for the first time that made me realize that it's really
the last day, and ready is now Violeta's meeting room and office. And also, likewise for today, it felt like, oh, this is really the last ExCo Live, and maybe I will be featuring in one of the Friday shows, but not in ExCo Live. So what I definitely wanted to use this opportunity for is also to thank you all, and all present, and also all those who are online watching, for making the journey really memorable and very swift at the same time. So it's my 12th year in the company. I know most of the faces around here. I met a number of great people, a number of not so great people who are no longer with the company, a number of great people who are also not longer in the company, but majority of the people are still in the company, and you made this journey a great learning for me. It felt so fast, especially I would say the last 6 years as a CEO have gone so fast, and also thanks to you, because it was really a pleasure. It feels completely different than in any other company. And I just returned from London, where we had a very brief feedback session. I was already part of Serpil's team, and each of them were reflecting on each individual with a sentence. And it was mentioned quite a number of times that whenever they come to Czech Republic, it feels very different than in any other business they come to, which I think is thanks to this great culture that we have developed together. And I'm not saying it's my culture, because it is done by you. And this is what I would definitely like to wish to Violeta, that this continues, because I think this is what makes this place unique. It makes it a great place to work. It makes it a great place to manage, because it reminded me of one slogan that I'm seeing almost daily when I go to a golf course near Slaný, where they have a saying which is moc to nechce, jen hrát lehce, which is also very challenging to translate, which is like, it doesn't require much, just play soft. It sounds better in Czech in this case, and I think this kind of essentially for me is the expression. Should I pause? No. Tak jo. Depends how much longer you want to go. Nechce, jen hrát lehce a tam to přelož. Tak Petr říká, že se tady na tohleto otázku nepřipravoval, že si vlastně v pondělí znovu uvědomil, když byl v Ready ve své zasedačce a balil krabice, že to opravdu je naposledy Ready, je teď Violety, a že vlastně tohleto je opravdu poslední ExCo Live. Chtěl tady využít té příležitosti, aby poděkoval všem, že to je pro něj opravdu nezapomenutelných 12 let vlastně, a že spoustu lidí, které tady vidí, já rýmuju i dokonce, tak zná i osobně. Takže je tady také spousta lidí, kteří už tady nevidí, kteří zase tak skvělí nebyli, anebo skvělí byli a našli příležitost někde jinde. Byla to každopádně skvělá cesta, kde se hodně naučil, zvláště posledních 6 let jako CEO, a že může říct, že to tady je velmi jiné než v jiných firmách, a že to i teď slyšel, když byl posledních pár dnů v Londýně, kde si dávali se Serpiliným týmem krátký feedback, že když kdykoliv přijdou do Čech, tak ta atmosféra tady u nás v biznise je prostě jiná. A že by moc přál Violetě a nám, aby tato cesta té naší kultury, která je taková specifická, je to naše kultura, nejenom jeho, pokračovala dál. A že to je určitě skvělé místo tady být. A říká, tak tam, to jste slyšeli. Teď nevím, kde to bylo ve Slaném, ten golf, jo? Nebo já nevím. No nic, moc to nechce, jen hrát lehce. Bežovice. A tam už jsem to přestala dávat. This is maybe what I would like to wish then to Violeta. This is a great team. It's a great family of people. And this is what makes a huge difference. And it was also hugely important for me that whomever comes next, and I'm very grateful to Serpil that she also made me part of the process. And I had the opportunity
to contribute to the decision making, also with then being able to stand in front of you and say that I think that Violeta is a great continuation. It will for sure be different, and I'm glad that you said it, that it will be different. Yeah, it's not the same, and it's not trying to be like me, because she will definitely have her own style. But I can say that when it comes to values, and here I go to the wish, I would like to wish you to stay who you are, to be principled, and I'm not knowing you to very much of a detail, but these impressions that I have is that you are a really genuine person, that you are very humble, yet with a lot of energy and drive and a sense of accomplishment and a sense of kind of team accomplishment. So you're not an individualistic person. And the value set that you have, I think, pretty much matches the value set that sits with this company. And hence, I feel confident that most of the good things will stay, and you will change the bad things so that the company is even better than how I'm leaving it today. Thank you so very much, Petra. I feel grateful for this, for your appreciation, for your legacy, and for the future ahead of us, which we will be building together. And about differences, I think if we are open-minded to try new things, maybe some of them will work, some of them not, but then we can drop them, or we can refine them, we can make them better. You know the saying, doing the same things won't lead necessarily to new results. So we will need probably to evolve the way we do stuff, but in a good way, not in a bad way. So I hope for it. And I also wish you, Petra, great success in the new role. You have a big umbrella, big opportunities ahead of you. So I wish you to enjoy the journey, the ride, but also to be super successful, and to do not forget us. I'm sure everyone will miss you. In the same time, we hope that we can cherish your accomplishments a bit from here as much as possible and much as often possible. So good luck to you as well, and all the best. Divný to překládat, teda mám slzu v oku normálně. Ale že... Tak já udělám magikostku, dobře. Petr v podstatě zmínil, že je rád, že vlastně to bude trochu jiné pro toho, kdo přijde po něm, že to je vlastně logické, ale co je důležité, že byl rád, že byl součástí toho výběru, protože věří, že vlastně Violeta po něm bude sice mít jiný styl, každý máme svůj styl, ale má podobné nebo stejné hodnoty, jako má Petra, jako máme my tady. A to je určitě důležité, že je upřímná, skromná, má velkou energii, drive a určitě změní, spoustu věcí zůstane, ale určitě změní ty věci, které nebyly, nebo byly připravené na to, aby se změnily. A Violeta mu určitě přeje, aby měl skvělou jízdu, tak jako tady, že si moc váží toho, co tady vlastně přebírá, co po sobě Petr zanechal, a že sice tady budou rozdíly, ale s těmi se dá vždycky pracovat a je to dobře, pokud budeme mít otevřenou mysl, a hlavně, aby na nás taky nezapomněl. Tak a já si myslím, že to bylo taková pěkná tečka za tím naším příběhem. Takže vám moc krát děkuji. Thank you so much. Standing ovation. Děkuju. 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 A s tímto se s vámi loučíme. Loučíme se i s našimi diváky a vypínáme, doufám, že ve vysílání, ať si můžeme utřít slzy.